In the moot court of the Gale Cup 2011, Tribunal de la Coupe Gale 2011, Her Majesty the Queen versus Morelli, Sa Majesté la Reine contre Morelli. Pour commencer, nous avons Chloé de la Durantaye. Est-ce que j'ai bien prononcé? Merci. Bienvenue. Oui. Donc, bonjour, mesdames les juges. Je me présente, Chloé de la Durantaye, ainsi que ma collègue Ève Péclet. Nous représentons les procureurs de l'Appelante aujourd'hui. Je prends pour acquis que la Cour connaît les faits, donc je passerai outre un résumé, si vous le permettez. Oui. Donc, nous soutenons que la majorité de la Cour suprême du Canada a erré sur 3 points. Tout d'abord, elle a erré en affirmant que le crime allégué dans la dénonciation n'était pas fondé en fait et en droit. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, que la majorité de la Cour suprême a erré dans son analyse des motifs raisonnables et probables de croire, et donc en concluant que le mandat de perquisition était invalide. Dans un troisième temps, que la majorité de la Cour suprême a erré dans son analyse des critères de l'article 24.2 de la Charte canadienne. Je traiterai de la première question et ma collègue ensuite des deux prochaines. Donc, tout d'abord, en ce qui a trait à l'infraction de possession, je traiterai en 3 points. Tout d'abord, son application aux faits, ensuite la distinction avec l'accès et, dans un troisième temps, l'infraction de possession imputée dans le contexte d'Internet. Les intimés soutiennent, quant à l'infraction de possession, qu'il était impossible de posséder le contenu des liens favoris. Toutefois, nous ne sommes pas appelés à décider s'il y avait une preuve suffisante pour déclarer M. Morelli coupable de possession de pornographie juvénile. Ici, nous sommes dans une perspective de mandat de perquisition et donc la question est à savoir quels éléments de preuve peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables de croire que M. Morelli était en possession de pornographie juvénile. Et donc, je ne ferai pas la preuve hors de tout doute raisonnable que des liens dans les favoris peuvent constituer de la possession, mais seulement qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire à cet effet. Au paragraphe 138 de la Cour suprême du Canada, la juge Deschamps explique que le contrôle, dans le contexte de la possession imputée, est le pouvoir qu'une personne a sur un objet, et donc en un lieu, ne serait-ce que brièvement. Nous l'opposons à la possession personnelle et directe, qui est la maîtrise physique de l'objet. Quand on traite de possession imputée, de possession personnelle, il y a 3 éléments essentiels, la connaissance, l'intention et le contrôle. Comme la connaissance et l'intention n'étaient pas contestées en l'espèce, je vais traiter de l'aspect contrôle. Donc, originellement, la notion de possession avait été établie pour les biens matériels et les juges majoritaires ont tenu compte de cette analyse qui est, selon nous, trop restrictive et donc qui ne tient pas compte de la distinction entre la possession imputée et la possession personnelle. C'est une restriction indue, selon nous, de la notion de contrôle, car lorsqu'on se fie au libellé de la possession imputée... Permettez-moi de vous interrompre. Oui. À ce moment-là, n'importe qui utilise l'Internet dans un sens a un accès à ces sites. Je veux dire, où allez-vous tracer la ligne? Parce que là, vous ramenez la possession finalement à une question d'accès. Quand vous dites possession imputée, nécessairement, ce que vous voulez dire, c'est accès. Or, tout le monde a accès, donc ça va singulièrement compliquer l'émission des mandats. Au contraire, nous trouvons que en se fiant seulement à la notion d'accès ici, on est sûr que M. Morelli a nécessairement eu accès, entre autres par les favoris et aussi la page d'accueil qui a été vue par le technicien informatique qui référait à Lolita Porn. Et donc, ici, lorsqu'on est au stade des motifs raisonnables et probables de croire, il suffit d'avoir ces motifs. Et donc, quand bien même nous avons la preuve de l'accès, soutenus par l'ensemble des autres circonstances de l'affaire, ils peuvent constituer les motifs raisonnables et probables de croire à la possession. Quelle sorte de contrôle est nécessaire pour établir la possession
pas l'accès, mais la possession. Pour établir la possession, comme je l'ai dit, je peux vous référer au paragraphe 24 de notre mémoire, lorsque l'on explique que pour nous, le contrôle est le pouvoir et donc la possibilité d'exercer un contrôle. Donc, dans ce cas-ci, en allant sur les sites Internet, M. Morelli avait nécessairement le pouvoir de contrôler les images et, par exemple, de les télécharger, de les transférer ou de les partager. Est-ce que les images doivent être là sur l'écran? Pas au moment, par exemple, où M. Adrien Oudjet est entré dans la demeure de M. Morelli, mais dans les faits ici, de toute manière, il avait vu que la page d'accueil ouvrait sur le site de Lolita Porn, et ici, il n'est pas contesté qu'on référait à de la pornographie juvénile. Donc, la connaissance et l'intention de posséder les images de pornographie juvénile n'étaient pas contestées. Est-ce que c'est dans la preuve que le homepage avait des images pornographiques? Il est seulement dit que le site web Lolita Porn était en page d'accueil. Et donc, on ne parle pas qu'il ait vu ou non les images, mais comme il n'est pas, personne ne conteste que Lolita réfère à la pornographie juvénile, on peut sûrement inférer qu'il y avait des images de pornographie juvénile sur ce site. C'est toujours l'inférence dans ces causes. Oui, bien évidemment, c'est les motifs raisonnables et probables, donc on n'a pas à prouver hors de tout doute raisonnable ici. Oui. Donc, je vais continuer, si vous le permettez. Donc, le libellé, oui. But just to understand the concept of possession that you are suggesting to us, in the end, is the justice of the peace being asked to say that there were reasonable and probable grounds to believe that Mr. Morelli actually only looked at the child pornography or that he downloaded it? Si vous permettez, je vais répondre en français à votre question. Yes, thank you. Oui. Oui. Donc, évidemment, il n'y a pas à avoir des motifs raisonnables et probables de croire à l'accès, c'est évidemment des motifs raisonnables et probables de croire à la possession. Et donc, si je comprends bien votre question, ici, au procès, oui, on fera la preuve qu'il y avait des images dans l'ordinateur, mais pour les motifs raisonnables et probables de croire, le technicien informatique n'avait pas à les voir directement sur l'ordinateur, selon nous, au moment de sa visite. But just look, if we were to go later in time and look backwards, if we could afterwards look at the computer and see whether or not Mr. Morelli had, at the relevant time, ever only looked at the image, or whether he had actually downloaded or printed it or done anything else with it. If it turned out in looking at the computer that he actually only had looked at it and hadn't done anything else, would you say that he would therefore be guilty of possession? Non, évidemment, mais comme on est dans le cadre des motifs raisonnables, on n'a pas nécessairement, après ça, on ne peut pas dire parce qu'ils n'en ont pas trouvé qu'ils n'avaient pas à la base des motifs raisonnables et probables de croire. Alors, ce que vous dites, c'est qu'on saute une étape. On se rend à l'étape du fardeau de la preuve au procès, alors qu'on est uniquement à l'étape de l'émission du mandat et des motifs raisonnables et probables. C'est ça votre position? Excusez-moi, je crois que j'ai mal compris votre question. J'ai dit, dans un sens, ce que vous dites, c'est que la Cour a sauté une étape. Elle s'est rendue à l'étape du fardeau de preuve au procès, qui est la preuve hors de tout doute raisonnable, alors qu'elle n'avait qu'à se demander est-ce que, oui ou non, la juge avait sous les yeux des motifs raisonnables et probables. Est-ce que c'est ça votre position? Oui, selon nous, puisqu'ils exigent, ce que je voulais vous mentionner, au paragraphe 66 de la Cour suprême du Canada, d'avoir que le technicien informatique, dans le fond, qu'il y ait des données sous-jacentes enregistrées dans l'ordinateur et donc dans le disque dur de l'accusé. Et selon nous, c'est trop exigeant au stade des motifs raisonnables et probables de croire. Mais vous avez cité un crime, peut-être le crime de l'avoir accès, et vous dites ça nous donne des motifs raisonnables de croire qu'il a commis un autre crime, la possession. Et quelque chose qui m'échappe dans le raisonnement. Selon nous, il y avait une preuve dans la dénonciation que M. Adrien Oudjet, donc le technicien informatique, avait constaté que M. Morelli avait nécessairement accédé au site Internet, mais à cela, si on ajoute l'ensemble des circonstances, donc ce n'est pas seulement la présence des liens de la page d'accueil, si on ajoute le formatage de l'ordinateur, la preuve d'expert, et
tout ça amène à des motifs raisonnables et probables de croire de possession, selon nous. Mais est-ce qu'un expert peut venir voir dire après que les choses sont saisies et dire oui, c'était bien, maintenant j'ai la preuve. Est-ce que ça justifie la saisie? Non, évidemment, on ne justifie pas par après du fait qu'on ait trouvé des images dans l'ordinateur qu'à la base, il y avait des motifs raisonnables et probables. Non, c'est évidemment non. Donc, si vous permettez, je vais continuer avec ma plaidoirie. Oui. Merci. Donc, comme je disais, le libellé de la possession imputée stipule en un lieu. Et donc, que les images, selon nous, se trouvent sur le disque dur ou sur l'Internet. Dans ce cas-ci, ce n'était pas ce qui était essentiel à l'affaire. Et donc, je passerai tout de suite à la distinction un peu dont nous avons parlé avec l'accès. L'accès qui consiste à sciemment regarder ou se faire transmettre de la pornographie juvénile. Et donc, dans ce cas-ci, il était clair que M. Morelli avait accédé au site par, entre autres, la présence de la page d'accueil et des favoris. Et donc, par ce fait, il est possible de constater que M. Morelli avait le pouvoir sur des images, qu'il avait nécessairement l'intérêt aussi pour la pornographie juvénile. Et donc, la visualisation, selon nous, sert à démontrer des motifs raisonnables et probables de croire de possession, mais non seulement par l'accès, comme je l'ai dit, donc l'ensemble des circonstances qui seront traitées par ma collègue dans les prochaines questions. Et But doesn't that mean, doesn't that mean that when I'm watching television and I've paid, here in Toronto it's Rogers, for the ability to record the program, even if I don't record it, but I have the power to record it, does that mean I'm in possession of every television program I watch? Non, évidemment, c'est différent ici, parce que vous avez un intérêt certainement, mais vous n'avez pas mis, par exemple, des favoris dans votre ordinateur ou votre ordinateur n'ouvre pas sur la chaîne de Radio-Canada. Et donc, vous n'avez pas non plus supprimé tout le contenu que vous auriez pu enregistrer de la télévision. Donc, il y a aussi l'ensemble des circonstances, comme je l'ai dit, c'est pas seulement la présence des liens. Donc, évidemment, lorsqu'on fait cette analogie, pour nous, ce serait considéré seulement les liens Internet et la page d'accueil comme étant les motifs raisonnables et probables de croire à la possession. Mais compte tenu aussi de l'ensemble des circonstances, oui. Dites-vous que la Cour suprême s'est trompée en morcelant l'information qui était contenue dans le ITO? Oui, je vous répondrai tout de suite oui, mais justement, ma collègue va traiter de cette question précisément tantôt. Et donc, pour conclure, selon nous, il y avait une preuve crédible permettant de croire raisonnablement que M. Morelli avait pu avoir le contrôle de ces images et donc que la preuve de téléchargement en tant que critère minimal, selon nous, était trop restrictive et qu'une interprétation large du contrôle dans l'analyse des motifs raisonnables de croire est de mise. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je céderai ma parole à ma collègue. Merci. Maître Péclet? Oh, Péclet. Oui. Excusez-moi. Donc, bonjour, Madame les juges. Donc, je traiterai les deux derniers points de notre argumentation. Donc, le deuxième point, donc sur l'existence des motifs raisonnables. Et en fait, nous demandons à la Cour de conclure à la validité du mandat. Toutefois, si les conclusions de la Cour n'étaient pas à cet effet, je traiterai en dernier lieu de l'application des critères de l'arrêt R. contre Grant de la Cour suprême du Canada et en fait de l'admission de la preuve selon l'article 24.2. Donc tout d'abord, il est important de mentionner que lorsque des policiers veulent obtenir un mandat, il ne faut pas déterminer la culpabilité de la personne, mais seulement établir des motifs raisonnables et probables que des éléments de preuve seront retrouvés au lieu désigné au mandat. Donc, l'erreur de la Cour suprême du Canada a été d'utiliser un critère trop strict dans l'analyse de la totalité des circonstances, ce qui alourdit la tâche des policiers et s'écarte de la nature du mandat, donc les motifs raisonnables et probables. En fait, la Cour suprême s'est éloignée de son critère, de son mandat, de révision qui était seulement d'évaluer s'il était raisonnable pour un juge de paix, avec les preuves qui lui étaient présentées dans la dénonciation, d'émettre un mandat valide.
Donc, en fait, ce critère de révision a été établi par plusieurs jugements de la Cour suprême, notamment R contre Garofoli et R contre Araujo. Mais maître, le raisonnement doit être fondé sur les faits. Oui, mais c'est exactement ce que j'allais traiter dans mon plus loin. Donc, la totalité des circonstances qui permettaient à un juge de paix de conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables. Donc, en fait, dans l'arrêt Schwartz contre Canada, la Cour suprême dit qu'un juge ne peut pas intervenir simplement parce qu'elle diffère d'opinion, mais seulement s'il y a une erreur manifeste ou dominante. Donc, c'est ce que nous allons tenter aujourd'hui de vous démontrer qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste ou dominante. Donc, je traiterai maintenant de la dénonciation et ensuite de l'expert et ensuite des erreurs de la dénonciation. Donc, tout d'abord, la Cour suprême du Canada prétend que certaines informations sont superflues, notamment celles relatives à la caméra, aux vidéocassettes et à l'enfant, et qu'elles ont porté à confusion le juge de paix. Mais pourtant, ces informations étaient nécessaires, peu importe qu'elles soient avantageuses pour la poursuite ou non, ne serait-ce que pour tracer un tableau de la situation dans leur ensemble, pour que le juge de paix puisse cibler les circonstances qui ont qui ont mené à la demande d'émission d'un mandat, mais surtout pour justifier les inquiétudes des policiers et du principal témoin de l'affaire, le technicien M. Unjet. Donc, par exemple, au paragraphe 46 de la décision de la Cour suprême du Canada, les juges majoritaires disent que la dénonciation est fausse parce qu'elle donne l'impression que le technicien Unjet a bel et bien vu de la pornographie juvénile. Pourtant, la dénonciation doit être lue comme un tout, et au paragraphe 10, on mentionne bien que ce sont des liens Internet et non des images que le technicien a vues. Donc, le juge de paix était bien informé, compte tenu de la dénonciation, pour tirer une conclusion raisonnable, donc émettre un mandat valide. Mais peut-être que ce n'était pas aussi si clair que ça aurait pu être, parce que dans un paragraphe, on a l'impression qu'il a vu l'image, dans l'autre, c'est seulement le lien à l'Internet. Alors, est-ce que c'est permissible d'avoir la confusion dans le ITO? Je vous l'accorde, la dénonciation contient certaines lacunes, mais ces lacunes-là n'invalident pas le critère légal, donc l'existence de motifs raisonnables et probables pour l'émission d'un mandat. Donc, ces lacunes étaient seulement secondaires et n'invalidaient pas l'existence de motifs raisonnables et probables. Donc, en fait... But excuse me, counsel, you say that the information about the child and the webcam was an important part of the ITO, and yet that was the part that the Supreme Court of Canada found particularly misleading because it suggested that the webcam was connected to the computer and therefore suggested the creation of child pornography when in fact that wasn't the case. And if that was important information in the ITO, then it should have been stated accurately, should it not? Oui. En fait, j'ai surtout parlé de la caméra et des vidéocassettes dans la chambre. Par contre, la mention de la situation maritale de l'accusé, du fait qu'il était divorcé ou qu'il vivait seul, n'était pas important pour la constatation des éléments essentiels de l'infraction, donc de la possession, mais surtout des motifs. Donc, nous sommes au stade des motifs raisonnables et probables. Donc, nous soumettons à la Cour que ces informations-là n'étaient pas... la non-mention de ces informations-là ne changeait pas la possibilité que l'intimé pouvait être en possession de pornographie juvénile. Donc, en fait, l'erreur de la Cour suprême a été d'analyser chacun des éléments indépendamment les uns des autres, sans faire de lien entre la totalité des circonstances, donc notamment la présence des liens Internet qui démontrent un intérêt de l'accusé, mais surtout le fait qu'il a fait de sa page d'accueil un site de pornographie juvénile. Donc, à chaque fois qu'il ouvre son navigateur web, donc le site de pornographie juvénile lui apparaît. Et surtout, le formatage de l'ordinateur et le ménage. Pourquoi formater un ordinateur en sachant qu'une personne allait revenir et allait avoir accès à cet ordinateur-là si on n'avait pas une certaine conscience de la nature des actes commis? De plus,
un expert dont on a fait mention dans la dénonciation a déterminé que Morelli possédait les caractéristiques d'un délinquant en matière de pornographie juvénile et que de tels délinquants ont une propension à constamment stocker des images dans leur ordinateur. Donc, en fait, il était raisonnable pour un juge de paix d'accorder une valeur probante à de telles déclarations, surtout d'un expert. Donc, en fait, le formatage de l'ordinateur ne fait pas disparaître l'intérêt de M. Morelli pour la pornographie juvénile. Mais est-ce que l'intérêt suffit? Vous parlez de l'intérêt. Oui, beaucoup de gens peut-être ont l'intérêt de ceci et ça, mais est-ce que ça suffit pour vous mener à une inférence raisonnable que cette personne a commis le crime? Ou vous trouvez de la preuve de la crime dans sa maison ou dans sa computer? L'intérêt ne suffit pas, n'est-ce pas? Non, l'intérêt ne suffit pas, mais on n'a pas seulement l'intérêt ici. Donc, on a l'ensemble des circonstances, donc la présence des liens, la page d'accueil, les déclarations d'un expert reconnu, le formatage, le ménage, la surprise. Mais l'ITO n'avait pas la déclaration d'un expert. Il n'avait que quelques pensées de quelques policiers qu'ils disaient des criminels comme ça ont la tendance de mettre commis des images à leur hard drive, etc. Mais nous n'avons pas eu l'expert dans le ITO. En fait, dans la modification des faits, ça disait que l'expertise avait été mentionnée dans la dénonciation, mais sinon, on peut, donc, lors de l'amplification, ça permettait au juge du procès de constater cette expertise-là et de reconnaître, en fait, l'expertise de l'expert, en fait, qui a fait ces déclarations-là, donc de combler, en fait, la dénonciation, mais ne serait-ce qu'il était raisonnable pour un juge de paix. Mais est-ce qu'on peut combler des lacunes dans un ITO avec le témoin d'un expert plus tard? En fait, c'était des lacunes secondaires, donc ça permettait seulement d'étoffer un petit peu, mais il était quand même énoncé dans la dénonciation que la personne qui avait fait ces déclarations-là était un expert. Et donc, il était raisonnable pour un juge de paix d'en conclure ainsi. Donc, isn't the expert evidence counsel merely bootstrapping? Because unless we know the characteristics of Morelli in some way other than the other evidence that's already there, all we're doing is making assumptions based on the evidence and then using those assumptions as the basis for the expert evidence. Shouldn't we therefore not put any credence on the expert evidence? En fait, c'est un raisonnement, c'est une conclusion de fait du juge de paix et du juge de procès, en fait, selon lesquels on parle d'une catégorie de personnes qui ont un intérêt pour la technologie, ce qu'on peut déduire de Morelli, ne serait-ce que par la caméra, l'ordinateur, les vidéocassettes, un intérêt pour la pornographie juvénile dont on peut déduire de Morelli par la présence des deux liens et par surtout la page d'accueil qui menait à un site de pornographie juvénile et donc qui était raisonnable. Donc, you're saying there are reasonable probable grounds to believe that he has child pornography because the expert tells us he's a child pornographer. Oui, mais avec l'ensemble des circonstances aussi. Donc, pas seulement avec les déclarations de l'expert, mais avec le formatage de l'ordinateur, avec la présence des liens, donc qui démontrent un intérêt marqué quand même pour la pornographie juvénile. Oui. Donc, si vous le permettez, je vais passer au dernier point de notre argumentation, donc sur l'application des critères de l'arrêt Grant. Très vite, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Parfait. Donc, ce que la Cour doit faire, donc si les conclusions de la Cour sont à l'effet que le mandat était invalide, ce que la Cour doit faire maintenant, c'est évaluer et mettre en balance l'effet de l'utilisation des éléments de preuve sur la confiance que la société a envers l'administration de la justice. Donc, la Cour suprême, dans l'arrêt Grant, a établi 3 critères. Donc, je vais commencer avec le premier, la gravité de la conduite attentatoire de l'État. Donc,
Premièrement, les policiers ont été de bonne foi et il faut préciser que même les juges de la Cour suprême ont reconnu que les policiers ont agi en pensant être de bonne foi, donc sous la foi d'un mandat valide, et que 7 juges ont conclu à l'existence de motifs raisonnables et probables que des éléments de preuve seraient retrouvés dans l'ordinateur de M. Morelli. De plus, il est vraiment important que les policiers, lorsqu'ils ont fait la dénonciation... Mais je vous interromps parce que la raison pour laquelle 7 juges ont conclu à l'existence de motifs raisonnables et probables, c'est qu'ils n'ont pas donné à possession la même définition que celle que retient la Cour suprême. Donc, ça part d'une erreur de droit, finalement. Ils ont mal compris ce qu'implique la possession. C'est ça qui est la raison pour laquelle... Donc, c'était justement mon deuxième point que j'allais traiter maintenant. Donc, en fait, l'infraction d'accès a été adoptée seulement quelques mois avant les faits, et donc les policiers étaient un petit peu devant un vide jurisprudentiel qui n'avait pas été traité par une cour de justice et qui ne pouvait pas vraiment savoir surtout par rapport au lien Internet et à la page Web, à quelle situation ce type d'infraction pouvait s'appliquer. Donc, selon le deuxième critère de l'arrêt Grant, donc l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé, il faut mentionner que oui, l'article de la Charte canadienne est un droit fondamental, donc elle protège contre les fouilles, les saisies, les perquisitions abusives, mais les policiers ont quand même pris la peine d'aller voir un expert, d'obtenir une expertise, ont pris la peine d'obtenir un mandat, de convaincre un juge de paix, un juge de procès, une cour d'appel, mais parce qu'ils se seraient trompés d'accusation, on rejetterait toutes les preuves. Ça serait assez radical, surtout du fait que, comme je vous l'ai mentionné, l'infraction d'accès et de possession était assez récente. En fait, l'adoption de l'infraction d'accès était assez récente au moment des faits. Donc, en fait, je vais passer rapidement. Donc, en fait, il n'y a aucune preuve dans le dossier à l'effet que la perquisition a été abusive et surtout que la dénonciation comportait une clause de minimisation qui restreignait la recherche à seulement des images. Donc, le troisième critère de l'arrêt Grant, donc l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. La preuve est fiable, non équivoque, et selon l'arrêt de la Cour suprême Sharp, combattre le crime de pornographie juvénile est un objectif urgent de la société, et que conclure à l'exclusion de la preuve dans une situation où la conduite de l'État n'est pas vraiment attentatoire et où la violation est minime reviendrait presque à conclure à une règle d'exclusion automatique. Donc, on demande à ce que le jugement de la Cour suprême du Canada soit cassé, que le verdict d'acquittement soit remplacé par un verdict de culpabilité. Merci beaucoup. Merci. Now we have counsel for the respondent, Wayne Cunningham and Lauren Epstein. Ms. Epstein? Thank you. My name is Lauren Epstein, and this is my colleague Wayne Cunningham, as you said, and good afternoon. Restraints on the government to pry into the lives of its citizens lie at the heart of the modern democratic state. In some ways, this is just a search warrant case. But in others, it asks us to apply well-established legal principles to new situations. It examines privacy rights and the constitutional balance that protects them. The record in this case did not establish reasonable and probable grounds of the offense of possession of child pornography. The respondent's Section 8 right to privacy was violated, and the evidence should be excluded under Section 24(2). As you know, this case arises out of a search warrant issued on the basis of the offense of possession of child pornography. The standard of review of such warrants is well established and uncontroversial. As such, I will focus my remarks on possession in the context of digital images. My colleague will then address the argument that the record fails to establish reasonable and probable grounds of possession of child pornography, and argue that the evidence obtained in the search should be excluded under Section 24(2) of the Charter. Before considering whether the evidence establishes reasonable and probable grounds of an offense, it is first necessary to define the offense. As Justice Hessler just noted with my friends, we cannot apply the standard until we understand the offense. In this case,
we must determine what constitutes possession in the context of digital images, and in particular, whether viewing an image in a web browser is sufficient to constitute possession of that image. Well, it may not be sufficient in the end, but does the authorizing judge need to know whether the person actually downloaded anything, or is it enough to know that he had the power to do it because it's there in his favorites? Maybe later it may turn out that he never did, but he never did possess it in any way. But because he had the power, isn't it enough to get a search warrant to know that he had the ability to do so? And he certainly was at any time on the verge of doing so. The ability to commit an offense, does not establish reasonable and probable grounds that the offense was committed and that evidence of that offense would be found in the place to be searched. It's possible almost every day for every person to commit a particular crime. But that possibility, that even if it's a suspicion, given the evidence, does not rise to the level of a reasonable probability. It does not rise to the level set out in Hunter and Southam to justify infringing a citizen's right to privacy. There are two parts to my argument with respect to possession. One, possession requires control of the image data file. Two, Parliament separately criminalized accessing. The type of possession at issue in this case, as my friend noted, is constructive possession. And there are three components to constructive possession: an intent to possess, knowledge of the object, and control over the object. As my friends also noted, control is the most controversial in the area of digital images. The respondent submits that control requires power and authority over an object. The established notion of possession developed in the context of physical objects such as a painting. As the court below noted, its application to digital images presents a conceptual difficulty because the digital image has two separate aspects: the projection of the image and the underlying data file. Thus, as Justice Fish noted, there are two potential objects, and the question is whether one can ever culpably possess the projection alone, or whether one can only culpably possess the data file. The majority of the Supreme Court accepted only the latter proposition. The respondent submits that the Supreme Court was correct. To possess a digital image, a person must have control over the image data file. The projection is insufficient. What's so special about the data file? It's just another form of electronics somewhere in some cyberspace location that I don't understand. So what is so special about having it in the data file? Why does that bring you within possession where simply looking at the image does not? The data file contains the information on which the projection is based. It provides the user the ability to have certain permanent powers over the object. The user, if the user has the data file, can do things like permanently alter the image. The user can turn off the computer and return to it knowing that the image remains. The user can delete the image. However, if the image is merely a projection in a web browser, the powers that a user has over that image are insufficient to constitute the power that is required to establish control in the context of possession. I'm trying to understand what it is about those two different situations that you've just described that says that the law should draw a bright line between them. Chief Justice, when you asked your original question, you noted that a file may be kept in a remote place. When a user accesses a website, the images on that website appear on the screen. But
as you noted, Chief Justice, the underlying files, the content, may stay in a remote place over which the user has no control. When going to the website, the user does not even have any certainty of what will be on that website, whether the images that were there before will still be there. But you can have possession for a short period of time or possession for a long period of time. I never understood that permanence was a feature of possession. If I can control that image in some way, that's the argument that's put against you, then I should be seen to have possession of it, even if it isn't in the hard drive or stored in some way in my personal sources. The respondent submits that a user does not have control in the legal sense over an image that has merely appeared in a web browser. The minority of the court below noted a number of abilities that a user of a computer does have over an image when it appears in a web browser. These include the ability to zoom, the ability to save, and the ability to print. The ability to zoom merely changes the way a user views the image, the way the image appears to the user. It's similar to a person standing on a street looking at a car. The person can walk up to the car to get a closer look. The person can even take out a magnifying glass and inspect the car in great detail. If the car stays there long enough, the person can even do that every day. But changing the view does not establish sufficient power to constitute control. No, but as the Chief Justice says, what if a person looks at a particular image for an hour, and during that hour the police come in? Aren't you in possession of that image while you're looking at it for an hour and have the sufficient control? Because at that time you could download it, you could zoom, all the other things you've been talking about. But the point is that, are you not in possession of that image at that point in time? Particularly if it's a lengthier point in time, make it a little easier to think about it. The respondent submits that you are not in possession of that image, no matter how long it stays on your screen. So long as the user does not move beyond viewing the image. Well, we have that position. We're trying to ask you why. And right. So again, to get to that, the powers that a user has, the respondent concedes that a user does have powers over an image that appears in a web browser. However, these powers do not rise to the level of control as required by the law of possession. why? At best, they constitute the ability to take control. Justice Feldman noted, as long as the user doesn't download the file. Certainly a user, when in the case of most websites, a user has the choice to download that file, thereby creating the underlying data file on the hard drive. The user could also choose to print the file. The respondent concedes that if a user were to take either of these actions, possession would be made out. However, until those actions are taken, there is simply the ability to take possession. And going back to an earlier comment that I made, the ability to commit a crime does not constitute having committed that crime. It does not even constitute reasonable and probable grounds of having committed that crime. So the abilities that a user has when an image has merely appeared in a web browser, a program designed specifically for viewing, do not rise to the level of control in the context of possession of child pornography. But wouldn't we get into problems with concrete objects if we took this to arguably its logical conclusion? If someone came over to my house with a gun and left it there, I said, yes, you can leave it here for an hour. I'm not going to exercise. I'm not going to do anything with it. I'm not going to touch it, and you're going to come back in an hour. But don't I have possession of the gun during that hour? You do. That example would not fall under the rubric of constructive possession. However, if the gun is in your home, you have many powers over the gun. You could change your mind and decide to take the gun and throw it into the river or drive it to the police station. True, but why is that different from changing my mind and downloading the pornographic image? In that context,
when you take the step of downloading the image, you have taken possession of the image. However, this might be a good chance to discuss the offense of accessing. And before you download the image, you are guilty of the offense of accessing. This is the second part of the respondent's possession argument. Accessing child pornography is a separate offense under Section 163.1, sub 4.1 of the Criminal Code. The offenses of possession of child pornography and accessing child pornography are different and should be kept separate. There is no reason to stretch and blur the traditional and well-established notion of possession in order to bring accessing websites within it. Parliament has provided a separate offense for these actions. Navigating a web browser to a website is insufficient to establish possession, but may establish accessing. This offense was created in 2001 among a group of offenses that Parliament intended to address new dangers created by the rise of the Internet. In the context of child pornography, the Internet created a dangerous situation where a person could view child pornography without taking control of the underlying files, and thereby escape legal sanction. In order to address this new danger, Parliament created the offense of accessing, which covers viewing images in a web browser, whether for a moment, an hour, or a day. With the creation of this separate offense, Parliament ensured that both possessing the data file of child pornographic images and viewing those files, whether on the internet or on one's computer, were illegal in Canada. Why didn't Parliament just say possession is when you transfer it to your hard drive, and accessing is when you're just looking at it on the screen? It was unquestionably open to Parliament to create that distinction. That's the distinction you say it did create. I'm just asking you why they didn't say it. I would not presume to question why Parliament chose to take the action in the manner that it did. I'm merely interpreting the action that was taken. If we reference the evidence from Hansard and the Minister of Justice at that time, Anne McClellan's comments, it is clear that the intent was to cover actions of people who view child pornographic images on the internet. And it's also consistent with the rest of the offenses in this bill that also related to new dangers created by the rise of the internet. Further, the crafting of the offense indicates this further. Parliament specifically turned its mind to the nature of accessing websites and created subsection 4.2, which addresses the danger that the internet specifically creates, in which a person could intentionally click on a link that, unbeknownst to them, will take them to a child pornographic website. Can I ask you this, counsel? So if police had put in the offense of accessing child pornography rather than possession, how would you ever get evidence of that? Justice, there would be evidence of accessing within the computer as long as the contents of the computer had not been deleted or formatted, as had been the case here. Well, we know it was. We do know it was, which is why the evidence does not rise to the standard of reasonable and probable grounds. However, if the computer had not been formatted, there would be evidence in the form of a cache, which is a temporary copy of the files that a user views on the internet. It creates a digital footprint, if you like, of where the user has been. That would create the evidence that the state needed to establish that accessing of these websites had occurred. And then there's the issue of whether that would still be available 4 months later. Precisely. My colleague will address that argument in more detail, but as I said, the combination of the reformatting of the hard drive and the passage of 4 months
I see that my time has elapsed. If I may have a moment to conclude. Yes. Thank you. As I've said, possession requires control over an object. The complexity of the internet has not changed this. The moral outrage caused by child pornography does not change this. In the context of this case, possession requires control of the underlying data file. Viewing images on a website is insufficient. Thank you. Thank you. Mr. Cunningham? Good afternoon, Chief Justice. Good afternoon, Justices. With the definition of possession before the court, we can turn to the respondent's last two arguments. First, after review of the ITO contains insufficient information to support the issuance of the warrant, and the respondent's Section 8 rights were violated. Second, the evidence should be excluded under 24(2). I turn first to the sufficiency of the warrant. On this point, it is our submission that the ITO contained misleading statements and omitted material facts. When the misleading statements are excised and the omitted facts are considered, the ITO did not provide reasonable probable grounds to believe an offense had been committed and that evidence of that offense would be found. Since the ITO did not provide reasonable probable grounds, the respondent's Section 8 rights were violated. First, I would like to deal with the misleading statements. It is our submission that the ITO gave rise to two false impressions to the issuing justice. First, the ITO led the issuing justice to believe that actual images of child pornography were viewed on the screen. Second, the ITO invited the issuing justice to find that the respondent was engaged in making child pornography. Well, on the first one, wasn't it a reasonable inference that your client had viewed the images on the screen? It was his homepage, the Lolita website. The misleading inference is not that he had viewed child images. We concede that there was reasonable probable grounds to believe that the respondent had viewed images. It misled the issuing justice to the presence of actual data files, the actual possession of child pornography. The more serious misleading statement was the statement about the making of child pornography. And if we look... Well, just on the first one, though, it turned out, of course, that they did find child pornography on your client's computer. And although we don't know, I assume it's understood that this pornography came after. Because the computer was wiped clean on the second day, the new pornography that was found presumably came within the 4 months between the time that the computer person was in the house and the time the search warrant was executed. Is that true? That's correct, but we're not concerned with what was found after the fact. We're concerned with what the ITO provided reasonable probable grounds to believe was present. I'm just leading up to my question, sorry. Oh, sorry. Which was that there was expert evidence added with everything else that suggested that your client was the type of person who was going to have this type of material in his possession. Is that, and of course he did, but we don't look at that, but is it all right for the Justice of the Peace to issue a warrant for, in effect, find evidence that turns out to have come after the fact? So, when I say the fact, the timing at the time that the evidence in the ITO existed. It is our submission that the expert evidence was not sufficient to give rise to reasonable probable grounds to believe that evidence would be found on the respondent's computer. The expert evidence was based on the misstatement that the respondent was engaged in making child pornography and the fact that the web page and the links were present. So there are a number of problems with the expert evidence. One of them is related to the misstatement made in the ITO. I didn't make my question clear enough, I don't think. Okay. I'm just asking fundamentally, if the evidence had been accurate,
and the expertise satisfactory of the experts, would it be legally correct for that type of evidence to be given to a justice of the peace to issue a search warrant to see if the police could go in and find child pornography whenever your client may have downloaded it, including after the time when the ITO evidence was collected? In other words, a future offense. I'm not 100% clear, but I think, can I use an analogy and see if this maybe clarifies the question? Yes. Would the same situation be if an accused was known to be a drug user? Before the issuing justice, an expert was offered that stated drug users often use drugs and paraphernalia of drugs will be found in their house. And would that be sufficient to search that individual's house? Right. It's our submission that that is not sufficient because it empowers the police to, at any time, on the basis of expert evidence, to search a person's home simply on their past actions. Without some reasonable, credible grounds of their current behavior, we need the privacy interests to be protected in the interest of stopping fishing expeditions on the behalf of the police. So I'd like to return now just to the misleading statements about the propensity of this individual to engage in making child pornography. So paragraph 5 states, once on the computer, Hunjat observed Lolita porn on the screen and webcam pointing towards toys. The client was alone in the house with a 3-year-old child. It is our submission that this was added merely to add color and support the expert evidence that this is a specific type of offender with a particular interest in child pornography. Isn't that a bit unfair because the statement remains true? It's not false, it's not misleading per se, it wasn't invented, it's something that was noted at the time and that for some reason struck the viewer. So it remains true. Isn't it a bit unfair to say it's there just to color? This is, you're impugning intention to color, but if you just look at it objectively, it states the facts. It does state facts, but it does not state the facts in an objective manner. When drafting an ITO, the police are obligated to provide full and frank disclosure. That requires them to present facts that support the issuance of a warrant or support a certain inference or detract from that inference. What the police failed to mention was that this 3-year-old child was the respondent's daughter, that the web camera was in a room that doubled as a child's playroom. This is indicated by a fact that there was a toy box in the room, that there was a child gate on the door, and that when Hunjat actually arrived, the child was on the floor playing with toys, fully clothed, and there was no signs of abuse at that time. So while the facts are technically true, they're not full and frank. They don't give a clear picture to the issuing justice of what was observed. So I'd like to turn now to whether the ITO was sufficient on the basis of the remaining evidence that no one disputes. That is the presence of the web page and the 2 links and the statements made in the ITO by the expert. It is our submission that the ITO does not provide reasonable probable grounds, but only provides suspicion. It only provides suspicion that Mr. Morelli downloaded material. It only provides suspicion that Mr. Morelli was still engaged in downloading and viewing illegal websites. As my co-counsel argued, possession requires an individual to possess the underlying data file. From the presence of links and the presence of the homepage, it is speculative to infer that he downloaded this material. If you do not accept our argument on possession, an issue remains with the formatting and the delay between what Hunjat saw and the issuance of the search warrant. The fact that it was the homepage, does that not indicate that it's been downloaded? To put something on a homepage, it's not necessary to download that material. It is our submission the fact that it was in the favorites and it was a homepage would actually lessen the need for this individual to download the explicit material. Now,
The appellant argued that because of the links and the fact that there was a home page, that this individual had a tendency to continue this behavior, and this is sufficient to establish reasonable and probable grounds. However, the appellant's reasoning is speculative about the future actions of an individual, and it empowers the police to engage in fishing expeditions. Well, as you explained to me before, what does the future action have anything to do with this? If the police were interested in the past, recovering past evidence of the past actions of the respondent, it would have been necessary for them to indicate in the ITO that this information was recoverable after the formatting of the computer. However, there was nothing in the ITO to indicate that after all of the data was erased, that this information could be obtained. As Justice Fish noted at paragraph 68 of the Supreme Court judgment, that after formatting, it is possible to recover material, but it becomes more difficult as time elapses. There was nothing that the issuing justice could have found to actually allow him to reasonably believe that this material could be recovered. I would like to address a few issues we have with the statements from the experts, which the ITO relies on to establish current grounds to believe evidence would be present. The first issue we have is that the expert only had a suspicion that this individual had the characteristics of a person who collected child pornography. In Fonthrop from the Ontario Court of Appeal, the court held at paragraph 42 that the suspicion of an expert that an individual was a pedophile was insufficient to give rise to reasonable probable grounds. Further, this expert would have only had limited interaction with this individual, considering that the information the police received and the issuance of the warrant was 2 days apart. This preliminary investigation could not give him more than a suspicion that this individual was engaged in collecting child pornography. Counsel, aren't you looking back and saying what you would have done if you were the issuing judge, rather than whether or not there were grounds for this judge to do it? This judge accepted the evidence of the expert, and wasn't the issuing judge, justice of the peace, entitled to do that? You don't accept it, but he accepted it, or she accepted it. The problem with deferring to this judgment is the fact that we have excised the misleading statement. Now, we rely on a case called Durantaye from the Ontario Superior Court, which holding we encourage this court to adopt. In that case, the court found that the police had misled the issuing justice that when they arrested an individual, he was under the influence of drugs. This, the court found, diminished the reasonable belief the police had that a substance they had seen was drugs. The court stated, and I quote, "This misstatement could lend unwarranted credibility to the belief of the offense and the nature of the substance observed." In this case, the misstatement about the individual making child pornography led undue support to the expert's conclusions. In the interest of time, I would like to turn to the 24-2 arguments. Yes, you only have a couple of minutes. I will start, as the factors are well known, I will start with the seriousness of the state conduct. The seriousness of the state conduct falls on a spectrum. The issuing justice found that the trial judge found that there was no intention to mislead. This cannot be equated with good faith. At most, this is carelessness. The police tried to color the warrant by making misstatements about what the respondent was engaged in. The police fell well below their duty to make full and frank disclosure. We must remember that the duty of full and frank disclosure protects every individual to be treated fairly at the ex parte application for a search warrant. This duty also enables an issuing justice to act judicially in determining whether there are reasonable probable grounds to issue the warrant. It is our submission that a failure to meet this duty falls on the serious end of the spectrum
and is conduct that this court must disassociate itself from. The impact on the charter-protected interest. The appellate argued that because a warrant may have been available for accessing that would have had the same scope, diminishes this interest. It is our submission that it does not. The police had other available means to determine whether the respondent was engaged in viewing child pornography. They could have obtained a PIPEDA warrant and asked the ISP provider which websites this individual was viewing, or, I see my time is up, if I can have a moment to conclude. So, in conclusion, this case is about imposing restraint on police officers and upholding the constitutional standards that are meant to protect individuals' charter interests. Inflammatory statements, speculations, and unwarranted stereotyping are insufficient to allow the police to search an individual's home and computer. The long-term reputation of the justice system requires the court to disassociate itself from this type of behavior and exclude the evidence. We ask this honorable court to dismiss the appeal and affirm the order of the Supreme Court of Canada to exclude the evidence and enter an acquittal. Subject to any questions, those are our submissions. Merci. Thank you. Réplique? Merci. The court will take its decision on reserve. La Cour va réserver la décision sur l'appel, and the court is adjourned. La Cour est ajournée. How do you do that?